Imagina a niño de nueve ecos, girando destruir el imperio más poderoso del mundo. El ira en Cartago, en el año 237 a.C., olía a sal marina, y incienso. Era una ciudad de riquezas, de puertos deliciosos, donde se apelaban joyas, trigo y marfil. Pero para la familia Barca, el olor dulce de la prosperidad estaba mezclado con otro más amargo, el de la derrota. Solo unos ecos antes, Cartago había perdido la primera guerra púnica contra Roma. La derrota no fue solo un golpe al orgullo, fue una herida económica profunda. 20,000 talentos de plata, una fortuna inimaginable, tuvieron que ser entregados a los romanos como pago por la paz. Para Amilcar Barca, un general que había luchado con ferocidad en Sicilia, aquello era una humiliación que quemaba por dentro. Amilcar no era un hombre que se resignara. Tenía el carácter de una tormenta, una mirada intensa, y una determinación de hero. Y tenía un hijo, Anbal, que por entonces era un niño de apenas 9 años. Un niño que observaba con ojos curiosos y serios a su poderoso padre. Amilcar veía en ese hijo no solo a su heredero, sino la posibilidad de un futuro distinto. Una venganza que no tenía nombre pero que ya comenzaba a latir en su corazón. Un día, Amilcar tomó una decisión. No era una simple charla, era un ritual. Llevó a Anbal al lugar más sagrado de la ciudad, el templo de Baal Haman, el Dios Supremo. El edificio era imponente, con muros que parecían tocar el cielo, y en su interior, el aire era pesado y caliente. Dentro del templo, la luz de las antorchas bailaba sobre los rostros de las estatuas de piedra, creando sombras que se movían como espectros. Se escuchaba el leve crepitar del fuego y el murmullo lejano de los sacerdotes. En el centro, sobre un altar, el sacrificio de un cordero enhumaba, un símbolo de pacto con lo divino. Amilcar se arrodilló, poniéndose a la altura de su hijo. Tomó las manos pequeñas de Anbal entre las sayas, que eran grandes y colosas, por empujar la espada. Podías ver en los ojos del padre en fuego, una intensidad que traspasaba la penumbra del lugar. Y entonces Amilcar habló. Su voz, normalmente un trueno, era ahora grave y solemne, cada palabra talada en el silencio. La habló a Anbal de honor, de deber, de una duda que no era de dinero, sino de sangre y de honor. La habló de Roma, no como un enemigo lejano, sino como una sombra que quería devorar su mundo, su modo de vida, todo lo que conocen. Nunca olvides lo que nos han hecho, debió decirlo, con los dientes apretados. Luego, vio las manos del niño hacia el altar, hacia la sangre en caliente del sacrificio. La sensación debió ser viscosa y extraña para Anbal, un contraste brutal con la seguridad de su hogar. Y Ali, con las manos manchadas, Amilcar la hizo pronunciar el juramento. Las palabras, en aquel lugar sagrado, no eran solo promesas de un niño. Eran una maldición, un destino que se salaba. Anibal, con una voz que quizás tembló un poco, pero que quería sonar firme para su padre, juró. Juró por los dioses que nunca ser amigo de los romanos, y que les der guerra hasta la muerte. En ese momento, la infancia de Anibal Barca terminó. El calor de la sangre en sus manos, el olor metálico mezclado con el incienso, la mirada ardiente de su padre. Todo eso se grabó a fuego en su alma. No era un simple juego. Era un pacto que marcaría cada día de su vida a partir de entonces. Poco después, Amilcar partió hacia España,
La tierra que hoy conocemos como Espaga y Portugal. Era un territorio leano y salvage, lleno de riquezas en metals y tribus guerreras. Su misión era construir allí un nuevo poder para Cartago, lejos de los hoyos romanos. Y se llevó a Hannibal consigo. El viaje por mar hacia el norte fue la primera gran aventura del niño. El viento salado la azotaba la cara, las olas mechan la embarcación de madera, y el horizonte se abre infinito. En Hispania, Hannibal no creció entre algodones. Creció en los campamentos militares, entre el sonido de los martillos forjando espadas, y el olor a caballos. Aprendió a montar, antes de ser un adolescente, cinchando el poder del animal bajo sus piernas, y la libertad del galope. Aprendió a manejar la espada, a leer el terreno, a cazar. Pero la lección más importante no venía de un manual. La veía en su padre. Amilcar lideraba desde el frente. Comía la misma comida simple que sus soldados, dormía en el mismo suelo duro, con parches peligros. Hannibal observaba como los hombres no solo obedecían a su padre, sino que lo admiraban, lo seguían por lealtad. Es ejemplo de liderazgo, de compartir las penurias, se convirtió en el modelo que Hannibal nunca olvidaría. Pero la tragedia llegó en el año 229 AC. Amilcar Barca murió en batalla, ahogado en un río mientras luchaba contra una tribu local. Para Hannibal, que entonces tenía 18 años, el golpe fue devastador. No solo perdía a su padre, su héroe, perdía también a su vida. El mando del ejército y del proyecto en Hispania pasó a Asdrúbal, el yerno de Amilcar, un hombre hábil y diplomático. Hannibal, aunque joven, ya era oficial respetado. Aprendió de Asdrúbal la otra cara del poder, la diplomacia, la fundación de ciudades, la construcción de alianzas. Durante esos años, la semilla que su padre había plantado siguió creciendo en silencio, haciéndose más fuerte y más compleja. Y entonces, en el 221 AC, el destino dio otro giro. Asdrúbal fue asesinado. El ejército cartaginés en España, una fuerza enderechada por ecos de campagas, se quedó sin líder. Y ante la incertidumbre, los soldados, esos veteranos curtidos que habían conocido a Hannibal desde niño, que lo habían visto crecer y demostrar su valor, elevaron su voz. No fue un nombramiento desde lejos, desde la leana Cartago. Fue un grito unánime desde el corazón del campamento. Los soldados proclamaron a Hannibal, con solo 26 años, como su nuevo comandante en jefe. La noticia llegó a Cartago, y el Senado, tal vez viendo la voluntad inquebrantable del ejército, ratificó la decisión. Así, el niño que había llorado odio eterno ante un altar, se convirtió en el general más joven de la historia de Cartago. Cuando Hannibal se dirigió por primera vez a sus tropas, no era un extraño para ellos. Era el hijo de Amilcar, el que había crecido entre ellos. Y en sus ojos, esos hombres no solo veían a un líder, sino el reflejo del juramento que todos, en cierta manera, habían heredado. Hannibal no habló de riquezas o de gloria personal. Habló del destino, del deber y de un enemigo que, desde la otra orilla del mar, los observaba con desconfianza. Roma empezaba a inquietarse por el poder que Cartago estaba construyendo en Hispania. Hannibal sabía que la guerra era inevitable. Pero él no pensaba esperar a que los romanos trajeran la guerra a sus costas. Su mente, alimentada por la memoria del juramento y la genialidad táctica, y empezaba a tejer un plan tan audaz que parecía una locura. Un plan que involucraría cruzar ríos caudalosos, territorios hostiles y,
Lomas incredible de to-do. La Barrera de Hilo, y roca que to-do's Korean infranquable. Los Alpes. Su objetivo, no era defender un territorio. Era lever el terror al corazón mismo del imperio enemigo. La promesa de un niño estaba a punto de convertirse en la pesadilla de una república. Y esto nos enseña algo poderoso. Nuestras mayores convicciones, aquello por lo que luchamos con todo, a menudo se forjan en los momentos más simples y profundos de nuestra vida. Una promesa hecha con el corazón puede cambiar una biografía, y esa biografía puede cambiar el mundo. La historia de Anbal estaba a punto de arder con una intensidad que el mundo nunca olvidaría. Un ejército entero desaparece en las montañas. Roma cree estar a salvo. Se equivoca. La primavera del año 218 a.C. pintaba de un verde brillante las colinas de España. En la ciudad de Carthage, la nueva Cartago, hoy Cartagena, el aire vibraba con un ritmo distinto. No era el ritmo del comercio, sino el de la guerra. El golpe seco de los martillos en las furias, el relincho de miles de caballos, el rumor profundo y neutral de algo que hacía temblar la tierra. Eran los elefantes. 37 elefantes de guerra, gigantes de piel grisácea y colmillos intimidantes, que vivían de los abrevaderos, como si fueran bestias mitológicas legadas a la realidad. Anbal Barca, ahora con 29 ecos, los observaba. Había pasado 3 ecos consolidando su poder, pero en su mente solo había un punto en el mapa. Roma. Los romanos, mientras tanto, no estaban quietos. Sabían que el hijo de Amilcar era una amenaza. El Senado en Roma envió embajadores, con togas impecables y models fríos, para presentar un ultimátum. No cruces el río Ebro, que está al norte. Es nuestro límite. Si lo haces, será la guerra. Para Anbal, esa era una invitación. La guerra ya estaba en su corazón, desde que tenía 9 ecos. Él no pensaba defenderse. Pensaba atacar. Pero había un problema enorme, un obstáculo que parece una broma de los dioses. ¿Cómo levar un ejército de casi 100,000 hombres y esas bestias enormes hasta Italia? Mira el mapa conmigo por un segundo. Entre Hispania y Italia está el mar Mediterráneo. Pero Roma era la aduana del mar. Sus flotas patrullaban cada ola. Un transport por barco sería un suicidio, un festín para las triremes romanas. La única ruta posible era por tierra. Hacia el norte, a través de la Galia, la actual Francia, y luego, dar un giro a la izquierda, enfrentar la muralla blanca, la barrera final, el gigante dormido de piedra y hilo, los Alpes. Cuando Anbal reunió a sus comandantes y les expuso el plan, el silencio que siguió debió ser ensordecido. Podías ver la incredulidad en sus rostros. Cruzar los Alpes no era algo que hicieran los ejércitos. Lo hacían, con mucha suerte, pequeños grupos de comerciantes o pastores en verano, por pasos muy específicos. Pero un ejército con equipo pesado, caballería y elefantes, a las puertas del invierno, era una locura. Pero Anbal no era un loco, era un visionario. Para Roma, los Alpes eran su escudo natural, su muro de seguridad. Nadie en su sano juicio atacaría desde allí. Y precisamente por eso, él lo haría. La sorpresa sería su arma más poderosa. Así que, a finales de la primavera, la máquina de guerra comenzó a moverse. El ejército que abandonó Carthage era un espectáculo que nadie olvidaría. 90,000 infantes de diferentes rincones del mundo. Iberos con sus túnicas blancas, africanos con escudos de cuero, mercenarios galos de largas melenas.
Doshi mil genits, la elite del ejercito, sabra caballos nerviosos. Y los 37 elefantes, caminando con es paso pesado y lento, que hacia retumbar el alma. La columna se extendía kilómetros. Una serpiente humana y animal, que avanzaba levantando una nube de polvo que se veía des lejos. Los primeros meses fueron una marca dura, pero exitosa. Cruzaron el río Ebro, desafiando el ultimátum romano. La guerra estaba oficialmente declarada. Atravesaron la Galia, tratando de negociar el paso con tribus locales, a veces con oro, a veces con una demostración de fuerza. Para muchos de esos galos, ver a los elefantes fue algo que los paralizó de miedo y asombro. Pensaban que eran torres móviles, monstruos que devorarían a sus enemigos. El ejercicio de anbal avanzaba, pero cada kilómetro costaba. Deserciones, pequeñas escaramuzas, enfermedades. La gran masa de hombres y animales necesitaba comida constante, y el terreno no siempre era generoso. Y entonces, en septiembre, el paisaje comenzó a cambiar. El aire fresco del verano se volvió frío, un frío que calaba los huesos. A lo lejos, en el horizonte, apareció por primera vez una línea dentada y blanca. Era como el filo de una espada gigantesca clavada en el cielo. Los Alpes. Muchos de esos soldados, nacidos en las cálidas costas de África o en las llanuras de España, nunca habían visto una montaña de verdad. Y lo que veían ahora los aterrorizaba. Eran picos cubiertos de nieve eterna, que parecían tocar las nubes. El viento que bajaba de esos pasos silbaba con una voz helada, una advertencia. Anbal reunió a sus hombres, no les mintió. Les habló con la franqueza brutal de un líder que comparte el peligro. Les dijo que lo que tenían por delante sería la prueba más difícil de sus vidas. Pero también les pintó la recompensa. Al otro lado estaba el Valle del Po, la rica Italia. Y más a la Roma, cuando vayamos, debió decir, con ese voz que inspiraba una fe inquebrantable, seremos como una avalancha que nadie podrá detener. Nos espera la gloria y la victoria final. Sus palabras, y la confianza absoluta que emanaba de él, encenderán una chispa de esperanza. Decidieron seguirlo, siempre decidían seguirlo. El ascenso comenzó a principios de octubre. Los primeros pasos fueron duros, pero manageables. Los senderos eran estrechos y pedregosos. Los elefantes, animales increíblemente inteligentes, avanzaban con precaución, guiados por sus mahots, sus cuidadores. Pero a medida que ganaban altura, el mundo se transformó. El aire se volvió tan fino que colmaba los pulmones. Cada inhalación era un esfuerzo. La vegetación desapareció, dejando solo rocas desnudas y un cielo de un azul gélido. Y luego la nieve. No era la nieve suave de los cuentos. Era una nieve dura, traicionera, que cubría grietas profundas. Los hombres, con sus sandalias, se hundían hasta la rodilla. El frío se convirtió en un enemigo tangible. Por la noche, la temperatura caía en picado. Dormían apanados, compartiendo el poco calor de sus cuerpos, tiritando bajo mantas empapadas. Las provisiones escaseaban. El paisaje, que antes inspiraba terror, ahora inspiraba una desesperación silenciosa. Era la inmensidad indiferente de la naturaleza. Pero el verdadero peligro no era solo la montaña. Eran sus guardians. Tribus locales, los alocobroges que vivían en esos valles altos. Para ellos, este ejercicio extrago era una oportunidad, un botón que bajaba del cielo. Conocen cada recodo, cada atallo.
Un día, cuando la columna avanzaba por una cornisa especialmente estrecha, un sendero talado en la roca, con un precipicio a un lado, atacaron. No se presentaron en campo abierto. Des lo alto de los riscos invisibles, comenzaron a lanzar rocas del tamago de melones, y arrayar jabalinas. Few un momento de puro caos y horror. Los hombres no podían escapar. No podían formar una línea de batalla. Las rocas rebotaban en la pared de la montana, y se levaban por delante a grupos enteros. El sonido era aterrador. El grito de alerta, el impacto seco de la piedra contra la carne, y el hueso los alaridos de dolor, y luego el eco prolongado de los cuerpos cayendo al vacío, un silencio mortal que seguía al estruendo. Los caballos se encabritaban, ciegos de pánico. Few una masacre en un espacio imposible. Anibal no podía cargar contra un enemigo que estaba arriba. Su genio tuvo que adaptarse. Y se nos acampó en un lugar seguro. Pero al día siguiente, hizo algo brillante. Tomó un grupo de sus soldados más ágiles. Y, en la oscuridad de la madrugada, escalaron posiciones más altas que las de los atacantes. Al amanecer, cuando las tribus se preparaban para otro día de emboscada, se encontraron con que los cartagineses les habían rodeado desde las alturas. Fue una pequeña pero crucial victoria, que les permitió continuar. Pero la acción fue clara. Cada paso era una batalla. La marca se volvió una pesadilla lenta. Los días se fundían unos con otros en una monotonía de frío, hambre y agotamiento. Los elefantes, increíblemente, seguían avanzando, pero estaban demacrados. Los hombres comían lo que encontraban: raíces, la corteza de algunos árboles, los últimos puñados de grano. La nieve antigua, dura como el hilo, les cortaba los pies. La fe comenzaba a gritarse. ¿Valía la pena este infierno? Después de 15 días de esta tortura, 15 días que debieron sentirse como 15 ecos, llegaron a la cima del paso. No hubo fanfarria. Solo un silencio abrumador, roto por el yadeo de los exhaustos. Anibal hizo que se detuvieron. Desde allí, en lo más alto del mundo, les mostró algo. Les hizo mirar hacia el sur, hacia el horizonte que tenían detrás, de donde venían. Y luego, les hizo girar lentamente. Y ante ellos, se abrió un panorama completamente nuevo. Lejos, muy lejos, en la bruma de la distancia, se veía un valle de un verde infinito, tierras lanas, ríos como cintas de plata. Era Italia, la tierra prometida. Anibal, con esa habilidad para conectar con las emociones de sus hombres, les habló. Señaló y vale. Mirad, dijo. Ali, en esas llanuras, están los campos de nuestros enemigos. El río que ve es el Po. Los Alpes no solo nos han protegido, nos han elevado. Ahora estamos a las puertas de Italia, y hemos bajado del cielo como un rayo. Roma no nos espera. Su sorpresa será nuestro mayor aliado. Esas palabras, y esa visión tangible del final del sufrimiento, reavivió los espíritus. Habían cruzado lo incruzable. El descenso, aunque difícil, fue más rápido. Y luego, un día de finales de octubre, los primeros exploradores pisaron la llanura. La hierba estaba húmeda y era suave bajo sus pies, un lujo después de la piedra helada. El aire era más denso, más fácil de respirar. Pero cuando Anibal hizo el recuento final, el corazón se le debió encoger. La victoria estratégica tenía un precio aterrador. De los más de 100,000 hombres y miles de animales que partieron, solo quedaban unos 20,000 infantes, 6,000 chinitos
y un pernado de elefantes. Habean pedi the mas de la mitad de su ejercito, no en una gran batalla, sino en la lucha contra la montana. Cada uno de los supervivientes era un fantasma, delgado, con la mirada vacía, y las ropas hecas gerones. Pero eran fantasmas endurecidos, como el acero. Eran el ejercito más experimentado, más unido y más motivado del mundo. Habían hecho lo imposible. Y ahora, contra todo pronóstico, estaban en Italia. La noticia llegó a Roma como un terremoto. El pánico se apoderó de la ciudad. Sus ciudadanos repiten, con los ojos desencajados, Hannibal está en los Alpes. Hannibal ha bajado de los Alpes. Su escudo natural había caído. El genio militar había superado la geografía. Y esta parte de la historia nos dice una lección profunda sobre la resiliencia. Mira, los obstáculos más grandes de nuestra vida, y esas montañas que parecen imposibles de cruzar, a menudo son el camino menos esperado hacia nuestro objetivo. Hannibal no eligió la ruta fácil. Eligió la ruta que made crea posible. Y al hacerlo, transformó su ejercito. La lucha compartida, el sufrimiento superado juntos, creó un vínculo irrompible. A veces, el camino más difícil no te debilita, te forja de una manera única. Te convierte en alguien capaz de lograr cualquier cosa, porque has sobrevivido a lo inimaginable. Y así, con un puñado de hombres hambrientos y decididos, la pesadilla para Roma estaba a punto de comenzar en serio. En el corazón de Roma, celebraron demasiado pronto. Habían subestimado un genio herido. El otoño del año 218 a.C., en el norte de Italia, era húmedo y frío. La neblina se aferraba a la llanura del río Poseo fantasma. Para los 26,000 hombres que habían logrado salir de los Alpes con Hannibal, era húmedo, parecía un lujo. Podían respirar sin que les ardieran los pulmones. Podían caminar sin que la nieve les cortara los pies. Pero cuando se miraban unos a otros, veían el precio de su hazaña. Rostros demarcados por el hambre. Ojos hundidos que habían visto caer amigos por precipicios. Uniformes reducidos a poco más que trapos sucios. No parecen el ejercito invencible de una gran potencia. Parecen refugiados, fantasmas vestidos con harapos. Y así los vieron los primeros exploradores romanos que corrieron a levar la noticia. Hannibal está débil. Su ejercito está destrozado. Es el momento de acabar con él. Lo que los romanos no podían ver, lo que no se medía en armaduras brillantes o meros perfectos, era lo que había dentro de esos hombres. Era una determinación forjada en el hielo. Un vínculo de hermanos que habían compartido el peor infierno imaginable. Y la confianza absoluta en el hombre que los había guiado a través de ese infierno. Hannibal, aunque también estaba exhausto, proyectaba una calma inquebrantable. Sabía que su ventana de oportunidad era pequeña. Tenía que mover su pequeño ejercito como una pieza de ajedrez perfecta, porque no podía permitirse perder en un solo hombre. Cada soldado era irreemplazable. La primera prueba llegó rápido, a finales de noviembre, junto al río Ticino. Los romanos, confiados, enviaron un ejército al mando del cónsul Publio Cornelio Escipión. Este Escipión era un general respetado, y cuando vio la fuerza de Hannibal con sus propios ojos, su confianza creció. Pero no contaba con la caballería de Hannibal. Los jinetes nemitas, que habían cruzado las montañas con sus ágiles caballos, eran algo que Roma nunca había visto. No cargaban en líneas rígidas. Bailaban, rodaban alrededor de la caballería romana, lanzando jabalines desde todas direcciones,
esquivando, volviendo a cargar. Fu como intenter atrapar el viento. La caballeria romana se desorganiza, y en la confusión, el propio Escipión resultó gravemente herido. Fu su hijo, un joven de apenas 17 años también llamado Publio Cornelio Escipión, quien, según la leyenda, cargó para rescatar a su padre. Este mismo joven, llegadas después, se convertiría en el gran rival de Anbal. Pero por ahora, la batalla del Ticino fue una victoria clara, rápida y psicológica para Cartago. Un mensaje. Estamos aquí, y no somos tan débiles como parecemos. Un mes después, en diciembre, luego un enfrentamiento mer. En las llanuras junto al río Trebia, el otro cónsul romano, Tiberio Sempronio Longo, se unió a las fuerzas de Escipión. El ejército romano sumaba unos 40,000 hombres. Anibal tenía menos de 30,000, y muchos todavía estaban recuperándose. El frío de ese amanecer era cortante. Había helado durante la noche, y un viento gélido soplaba sobre la llanura. Los soldados romanos, ansiosos por lucro, se habían metido en las aguas gélidas del río Trebia para cruzar hacia la posición de Anibal. Salieron del agua empapados y tiritando, sus músculos ya entumecidos, antes de que empezara la batalla. Anibal, en cambio, había preparado el campo a su manera. Había escondido a 2,000 de sus mejores hombres, al mando de su hermano Magan, en unos matorrales junto a la orilla del río. Cuando los ejércitos principales chocaron en el centro, con el estruendo ensordecido de miles de escudos y espadas, la caballería de Anibal volvió a dominar los flancos. Y entonces, en el momento justo, Magan y sus hombres salieron de su escondite, atacando por la espalda a los romanos, que ya estaban mojados, congelados y desorientados. Fue una trampa magistral. El ejército romano se rompió. Casi 30,000 romanos murieron o fueron capturados ese día. Las aguas del Trebia, según los escritores de la época, se tinaron de rojo. Para Anibal era otra victoria brillante. Pero si miras de cerca, verás el problema que empezaba a surgir. Un problema que ninguna victoria táctica podía resolver por completo. Anibal había perdido hombres en esa batalla también. Y cada baja cartaginesa era una herida que no podía curar. No había forma de reemplazar a esos veteranos que habían cruzado los Alpes. En cambio, Roma tenía una fuente interminable. Podía perder un ejército entero, como hizo en el Trebia, y en cuestión de meses el Senado podía reclutar otro nuevo de sus aliados y ciudadanos. La estrategia de Anibal era brillante, pero su recurso más preciado, sus hombres, se estaba desangrando gota a gota. Era como un médico brillante, que frena una enfermedad, pero no puede detener la hemorragia interna del paciente. El paciente, en este caso, era su propio ejército. Después de pasar el invierno recuperándose, Anibal hizo otra jugada increíble en la primavera del 217 AC. Para sorprender a los romanos de nuevo, decidió hacer otra marca imposible. Esta vez, cruzó los Apeninos, la cadena montañosa, que recorre Italia como una columna vertebral. Y luego, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Cruzó los pantanos de Arno. Esta zona, en la región de la Toscana, era una ciénaga inmensa y traicionera. Agua estancada, lodo que te succionaba hasta la cintura, insectos por melones. Anibal obligó a su ejército a marcar durante 4 días y 3 noches por este infierno acuático. No había terreno seco para dormir. Los hombres dormían apilados sobre montones de equipage o sobre los cadáveres de los animales de carga que no habían logrado salir del fango.
El costo fu terrible. Anibal mismo, que siempre iba a la cabeza, compartiendo cada penalidad, contrajo una infección en uno de sus hoyos. La falta de sueño, el agua sucia y las condiciones insalubres, hicieron que el ojo se le inflamara gravemente. Durante esa marca, perdió la vista de ese ojo para siempre. Imagina el símbolo tan poderoso, el gran estratega, el hombre que todo lo ve, sacrificando literalmente su propia visión para guiar a sus hombres a través de la oscuridad. Sus soldados lo veían, con un pano sobre el ojo enfermo, cabalgando sin cuellarse, y su lealtad se convertía en algo feroz, casi religioso. Su siguiente gran victoria, en el lago Trasimeno, en junio del 217 AC, fu otra obra maestra de la sorpresa y la trampa. Escondió su ejército completo en las colinas boscosas que rodeaban el camino por donde los romanos, confiados, marchaban en columna. Cuando los romanos entraron en el paso, junto a las aguas tranquilas del lago, Anibal dio la orden. De repente, ves todas las laderas, sus hombres bajaron como una luz. La niebla de la mañana, que Anibal había esperado pacientemente, escondió el tamago de su fuerza hasta el último segundo. Fu menos una batalla, y más una emboscada gigante. 15,000 romanos murieron aquel día. La noticia provocó pánico absoluto en Roma. Nombraron a un dictador, un hombre llamado Quinto Fabio Maximo. Fabio era un tipo completamente diferente. Era astuto. Había estudiado a Anibal y entendió su punto débil. En lugar de enfrentarse él en una batalla campal donde el genio cartaginés podía brillar, Fabio adoptó una estrategia de disguise. Siguió al ejército de Anibal a todas partes, pero desde lejos, desde las colinas. Le cortaba las rutas de suministro, hostigaba a sus exploradores, pero se negaba a dar la gran batalla que Anibal deseaba. Los romanos, humiliados y ansiosos por venganza, empezaron a despreciar a Fabio. Le pusieron el apodo de Contador, el temporizador, el que retrasa. Para ellos era un cobarde. Esta vez, la temporada de Fabio fue la más frustrante para Anibal. Era como boxer contra una sombra. Podía ganar cualquier enfrentamiento directo, pero no podía forzar a no. Y mientras tanto, sus neros seguían cayendo. Sus hombres, aunque victoriosos, estaban cansados de una guerra sin fin en tierra extranjera. Anibal intentó por todos los medios romper la red de alianzas de Roma. Liberaba a los prisioneros de las ciudades aliadas de Roma sin pedir rescate, diciéndoles: no vengo a lucrar contra ustedes, sino contra Roma por ustedes. Algunas ciudades del sur empezaron a cambiar de bando, pero la mayoría, por miedo a la represalia romana, se mantuvo leal. La gran apuesta de Anibal, que Italia se levantaría contra sus enemigos, no se materializaba como él esperaba. La tensión en el campamento cartaginés era palpable. Los veteranos socaban con las cálidas brisas de Cartago, extragaban a sus familias. Y cada vez que alguien caía, un pedazo de ese sueño compartido se moría con él. Anibal los mantenía unidos con la fuerza de su personalidad y con la promesa constante de una victoria final decisiva. Pero esa victoria necesitaba un ejército con el que lograrla, y ese ejército se estaba evaporando. Y aquí es donde llegamos a la lección más profunda de esta parte de la historia. Mira, a veces en la vida, puedes hacer todo bien. Puedes ser el más inteligente, el más ingenioso, el más resiliente. Puedes superar obstáculos que nadie crea posibles. El tiempo, las circunstancias, o simplemente la abrumadora cantidad de recursos del otro lado.
La lucha de anbal en estos ecos, nes ense q el éxito, no es solo sobre ganar batallas. Es sobre ganar la guerra. Y para ganar la guerra, a veces necesitas más que tácticas brillantes. Necesitas una solución que cambie las reglas del juego por completo. Anibal lo sabía. Tenía que dar un golpe tan fuerte que el mundo tambaleara. Así que, en el verano del 216 AC, hizo un movimiento audaz. Se apoderó de un depósito de suministros romano en el pueblo de Canes, en el sureste de Italia. Era un cebo. Un cebo que Roma, harta de la estrategia de Fabio, no pudo resistir. El Senado reunió el ejército más grande de su historia, 8 legiones masivas, y lo envió a Canes con una orden clara: destruir a Anibal de una vez por todas. Anibal, con su ejército reducido pero imbatible en espíritu, los vio ligar. Y en ese momento, con la llanura de Canes llena de los brillantes escudos romanos, supo que esta era su oportunidad. La oportunidad de convertir la lucha en solución. De cambiar el curso de la historia en un solo día. Todo lo que había pasado, los Alpes, el Trebia, el Pantano, el Ojo Perdido, la sombra de Fabio. Todo había llegado a este punto. La batalla definitiva estaba a punto de comenzar, y el genio herido iba a jugar su carta maestra. El 2 de agosto del año 216 antes de Cristo, un hombre con un solo ojo iba a enseñar al mundo el verdadero significado de la palabra genio. Al amanecer en la llanura de Canes, en el sur de Italia, promesa un día abrasador. El aire ya estaba caliente y quieto, cargado con el olor del polvo seco y la hierba marchita. Para Anibal Barca, mirando desde una pequeña elevación del terreno, la vista que tenía ante sí era, a la vez, aterradora y perfecta. Aterradora por lo que significaba: el ejército más grande que Roma había reunido Jonas. 8 legiones completas, reforzadas con tropas aliadas. 86,000 hombres. Una masa interminable de cascos de bronce que brillaban bajo el sol naciente, de escudos rectangulares pintados de rojo sangre. Como el mar enfurecido, el golpe rítmico de las espadas contra los escudos, los gritos de los centurions, el relincho nervioso de miles de caballos. Y era perfecta porque era exactamente lo que él había estado esperando durante 2 largos ecos. Había sembrado el miedo con el Trebia y el Trasimeno. Había agotado la paciencia de Roma con su estrategia de desgaste. Ahora, por fin, los cónsules romanos, Cayo Terencio Varón y Lucio Emilio Polo, habían caído en la trampa. Habían traído a toda su fuerza, toda su aire y todo su orgullo, es campo abierto para aplastarlo. No buscaban una batalla complicada. Buscaban un martillo para aplastar un clavo. Y Anibal iba a convertir ese martillo en su propia arma. 50,000 hombres, quizás un poco menos. Muchos de ellos estaban cansados, lejos de casa durante ecos. Pero eran 50,000 veteranos. Hombres que habían cruzado los Alpes juntos, que habían dormido en el barro de los pantanos. Anibal, con el parche sobre su ojo ciego, cabalgó lentamente frente a sus líneas. Les recordó cada montana superada, cada río cruzado, cada victoria imposible. Hoy, debió decir, señalando hacia la abrumadora fuerza romana, hoy no luchamos por territorio.
hoy no luchamos probaten. Hoy luchamos para cambiar el mundo. A los tenineros. Nosotros tenemos esto. Y se golpeo el picho, sobre el corazón. No hubo un grito de guerra frenético. Hubo un silencio grave, una determinación sólida, como una roca. Estaban listos. La estrategia de Aníbal para ese día era una locura tan brillante que ningún manual militar romano la habría contemplado. Era psicología pura, convertida en táctica. Sabía que los romanos confiaban en una cosa por encima de todo, en la fuerza bruta de su infantería pesada, que avanzaba como una raíz imparable. Así que Aníbal decidió no oponerse a esa fuerza. Decidió usarla en su contra. Colocó a su infantería, formada por galos y iberos, en el centro de su línea. Pero no en una línea recta. Los colocó en una formación convexa, un gran arco que se curvaba hacia el enemigo. Era la carnada. En los extremos de este arco, casi escondidos, colocó a su infantería pesada africana, sus mayores tropas, descansadas y con armadura completa. Y en las alas, su caballería, el arma que siempre le había dado la victoria. Al mando de su valiente hermano Estrabal y de su sobrino. Cuando sonaron las trompetas, la batalla comenzó con el estruendo que imaginas. La inmensa masa de infantería romana, apretada y profunda, se lanzó como una ola gigante contra el centro de Aníbal. Y aquí vino la primera jugada maestra. El centro cartaginés. Siguiendo las órdenes al pie de la letra, no se mantuvo firme. Comenzó a ceder. Lentamente, de manera controlada, empezó a retroceder, como si la presión romana fuera demasiado fuerte. Para los legionarios romanos, esto era la confirmación de su victoria. El centro enemigo se rompía. Con un renovado impetu, empujaron con más fuerza, gritando, avanzando hacia el hueco que se criba. Lo que no podían ver, en medio del polvo, el sudor y la confusión del combate cuerpo a cuerpo, era que no estaban rompiendo una línea. Estaban entrando en un embudo. A medida que el centro de Aníbal se curvaba hacia atrás, de convexo se convertía en cóncavo. Los romanos, en su deseo de perseguir al enemigo que huía, se apretaron cada vez más en el centro. Los comandantes romanos desde atrás perdieron la visión y el control. Sus hombres, llenos de furia y confianza, se apanaron tanto que apenas podían levantar los brazos para usar sus espadas. Habían pasado de ser una máquina de guerra organizada a ser una multitud compacta y desordenada. Era justo lo que Aníbal quería. Mientras esto ocurría en el centro, en las alas pasaba algo decisivo. La caballería de Aníbal, una vez más, demostró su superioridad absoluta. La caballería romana, menos numerosa y menos hábil, fue barrida del campo en un tiempo récord, no fue una larga lucha. Fue un trabajo rápido y eficaz. Y entonces, en lugar de perseguir a los jinetes romanos que huían, la caballería cartaginesa, liderada por Estrabal, realizó una maniobra que, dejó boquiabierto a cualquiera que la viera. Dio media vuelta. Dejó el perímetro de la batalla. Y, en una carga coordinada y brutal, se lanzó contra la retaguardia de la masa compacta de infantería romana que estaba empuñando en el centro. Imagina la escena desde arriba por un momento. En el centro, 50,000 romanos apretullados, empujando hacia un punto que seguía. Y ahora, de repente, por su espalda, liga el trueno de la caballería cartaginesa. Es el momento en que Aníbal da
La segunda sino. Sus tropas africanas de élite, que habían estado esperando pacientemente en los extremos, Girón. En lugar de morar hacia los flancos, se vuelven hacia adentro. Avanzan, con sus lanzas largas y sus enfiladas, y atacan a los romanos, or los costados. En cuestión de minutos, la situación cambió por completo. Los 86,000 romanos ya no estaban atacando. Estaban completamente envueltos. Rodeados por todos lados, or delante, por el centro cartaginés que ahora dejaba de ceder y se mantenía firme. Por los costados, por la infantería africana, y por la espalda, por la temible caballería. Fue como si las paredes de un gran edificio se cerraran sobre ellos. El espacio para moverse desapareció. El aire se llenó de un polvo sofocante del calor, de miles de cuerpos apretados, del sonido metálico y horroroso del metal golpeando. Metal y de unos gritos que ya no eran de guerra sino de pura desesperación y terror. La batalla dejó de ser una batalla. Se convirtió en algo distinto. Los romanos, valientes hasta el final, lucharán con la desesperación de los condenados, pero no había táctica que valiera. No había formación que pudieran hacer. Estaban atrapados. La noticia del desastre se extendió como un reguero de pólvora por Italia. Habían caído entre 50 y 70,000 romanos en un solo día. Entre ellos, el cónsul Lucio Emilio Paulo y 80 senadores romanos que habían ido a la batalla como oficiales. Fue la peor derrota en la historia de Roma. Una herida tan profunda que nunca la olvidarían. Esa noche, en el campamento cartaginés, debió haber una atmósfera extraña. Habían logrado la victoria militar más perfecta, más estudiada de la historia antigua. Un ejército de la mitad de su tamaño había aniquilado a una superpotencia en campo abierto. Los soldados debían estar exhaustos, cubiertos de polvo y con la adrenalina corriendo por sus venas. Pero entre los oficiales más cercanos a Anbal, la alegría quizás se mezclaba con una pregunta urgente. Uno de sus comandantes de caballería, un hombre llamado Maharbal, se acercó a él. La leyenda dice que Maharbal, eufórico, le dijo: Anbal, los dioses no le han dado al mismo hombre todos sus dones. Sabes vencer, pero no sabes usar la victoria. Y le suplicó: den la caballería ahora. En 5 días, estás cenando en el Capitolio de Roma. Yo iré delante, y te llegarás solo para verlo. Anbal lo pensó. Miró hacia sus hombres, agitados tras un día de lucha brutal. Pensó en que Roma, a pesar de la derrota, seguía teniendo morales enormes, y ciudadanos dispuestos a defenderla hasta la muerte. Temió que un asalto directo pudiera terminar en un desastre tras una victoria tan grande. Creía que ahora, tras este golpe, las ciudades italianas se levantarían definitivamente contra Roma, y la estrangularían sin necesidad de un asalto arriesgado. Maharbal respondió: Tu plan es bueno, pero necesito tiempo para considerarlo. Maharbal, frustrado, exclamó: En verdad, los dioses no lo han dotado de todo. Tienes la victoria, Anbal, pero no sabes cómo usarla. Esta decisión, o esta vacilación, es uno de los mayores. Why, sí, de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Anbal hubiera marcado sobre Roma inmediatamente, con el pánico reinando y sus defensas probablemente débiles? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Anbal eligió la estrategia que le pareció más segura y lógica. Quería que el imperio romano se desmoronara por sí solo desde dentro. Y aquí es donde esta increíble historia nos da una lección que va mucho más allá de las batallas.
Myra, avises en la vida, logramos nuestro mayor triunfo. Es momento de gloria absoluta, don todo sale perfecto, don superamos obstáculos imposibles, y alcanzamos la cima. Para anbal, es momento few canes. Few la solution táctica perfecta, e ecos de lucha. Pero canes también nos enseña que la victoria más grande no significa nada si no sabes cuál es el siguiente paso. Si no tienes una visión clara de lo que viene después del triunfo. The silence after Cannae, in the year 216 BC, was more deafening than any battle. In Rome, the panic was real. They shut the city gates. All festivals were suspended. The normally bustling streets fell silent, as if the soul of the Republic had stopped breathing. They had lost an entire generation of fathers, sons, and brothers in a single day. But from that profound grief, something unexpected emerged, an iron will. The Roman Senate, the very men who had lost 80 of their own in the battle, refused to negotiate with Hannibal. They wouldn't even collect the bodies of their fallen without his permission. They rejected every offer to ransom their prisoners. Their response was clear and brutal. Rome does not surrender. Ever. Meanwhile, in southern Italy, Hannibal waited. Cannae was his masterpiece, the perfect blow that was supposed to bring the giant down. He spread his exhausted but euphoric troops across the warm regions of Apulia and Campania. He expected to see Italian cities, awed by his victory, throw open their gates and join his cause. Some did. Cities like Capua, the second largest in Italy, switched sides, but it was a trickle, not a flood. Most cities, terrified of Rome's power and its ironclad network of alliances, stayed put, watching. Hannibal became a powerful ghost haunting the south, a king without a crown, but he couldn't land the final blow. He lacked the most crucial things: reinforcements and siege engines from his own homeland, Carthage. And this is where the story takes a pivotal turn, because Rome had an ace up its sleeve, or rather, it was about to find one. While Hannibal was trapped in Italy, a young Roman who had been at the defeat at Ticinus and survived the slaughter at Cannae was beginning his rise. His name was Publius Cornelius Scipio. He was only 25, but he had learned the most valuable lessons of all. He had seen the Numidian cavalry dance. He had seen Hannibal's brilliant traps. He had felt the sting of defeat. And instead of fearing Hannibal, he decided to study him, to admire him even. Scipio proposed a radical idea. He said, "We can't beat Hannibal in Italy. He's too smart, and he knows the terrain. But what if we take the war to where he isn't? What if we attack the heart of Carthage?" In 210 BC, at just 27 years old, he was given command of an army and sent to Hispania, the land where Hannibal's father had started it all. His mission was to cut off Hannibal's source of silver and soldiers. Scipio wasn't a traditional general. Like Hannibal, he inspired fierce loyalty in his men. Like Hannibal, he studied his enemies and learned from them. He even started using Numidian-style cavalry himself, recruiting his own riders from local tribes. It was as if the student was applying the master's lessons in another theater of war. News of Scipio's victories in Hispania slowly reached Hannibal, who is still in Italy. Those must have been frustrating years. He watched as his younger brother, Hasdrubal, was defeated in Hispania. Then he learned that Hasdrubal had managed to escape and, in an incredibly bold move, was crossing the Alps to join him. It was the hope he desperately needed. But the Romans, now alert, intercepted Hasdrubal at the Battle of the Meteris River in 207 BC. The defeat was total. In an act of cruel psychology, the Romans cut off Hasdrubal's head and threw it into his older brother's camp. They say when a soldier brought the bloody head to Hannibal, he took it in his hands. He didn't scream. He didn't cry. He simply collapsed in a quiet, profound grief, deeper than any war wound. He knew, in that instant, that hope was gone. "I see here the fate of Carthage," he whispered. His brother, his closest ally,
the chance for reinforcements. It had all vanished. He was now completely alone, trapped in southern Italy, as the world closed in around him. Scipio, meanwhile, had swept through Hispania. He had learned so much that he was now ready for the final move. In 204 BC, he did exactly what Hannibal had dreamed of doing to Rome. He took the war to the enemy Ashart. He landed in Africa, at the gates of Carthage itself. The panic now shifted to the other side of the sea. The elders of the Carthaginian Senate, the same men who had never sent Hannibal the reinforcements he so desperately needed, now sent him desperate messages. Come back. Save us. And so, after 15 years of fighting on Italian soil, the great general was recalled. He boarded a ship, leaving behind the land he had dominated but never conquered. His army, a shadow of its former self, sailed with him. As the shores of Italy faded from view, it said that Hannibal looked back with immense bitterness, cursing the leaders who had failed him. He was going home not as a conqueror, but as a defender, to face a new kind of Roman one he himself had created. The stage was set for the final epic confrontation. In 202 BC, on the plains of Zama, the two greatest generals of the age would finally meet. Hannibal, the master tactician, now leading a hastily assembled army of raw recruits and his few remaining veterans. And Scipio, the brilliant student, leading a battle-hardened Roman force that now included its own elite Numidian cavalry, led by a prince who had defected from Carthage. Hannibal tried one last, desperate gambit. He unleashed a wave of 80 war elephants, hoping to shatter the Roman lines. But Scipio was ready. He had studied Hannibal's tactics for years. He ordered his men to blow loud horns, frightening the elephants, and to open lanes in their formations, channeling the panicking beasts harmlessly through their ranks. After the elephant charge failed, the real battle began. The infantry clashed in a brutal, bloody stalemate. For a moment, it seemed Hannibal's genius might still pull off a miracle. But then, the final lesson Scipio had learned from Hannibal came into play. Just as Hannibal's cavalry had sealed the victory at Cannae, Scipio's cavalry, having chased off their Carthaginian counterparts, returned to the battlefield and slammed into the rear of Hannibal's army. The encirclement was complete. It was Cannae in reverse. Hannibal's army was annihilated. He himself barely escaped with his life. The Second Punic War was over. Rome had won. Scipio returned to a hero's welcome, earning the name Africanus in honor of his victory. Hannibal, the man who had terrified Rome for a generation, became a hunted exile, moving from one court to another in the East, a legend without a home. So what is Hannibal's legacy? He was a peerless genius on the battlefield, a master of solving the immediate problem. But the bigger problem, how to destroy an empire, required something more. It required a political vision to match his military brilliance, or the sheer audacity to risk everything on one final gamble against the city of Rome itself. His solutions were perfect for winning the battle, but not for winning the war. And yet, we can't help but marvel. One man, with one army, deep in enemy territory, achieved the unthinkable. He became Rome's monster under the bed, the name mothers used to scare their children. Hannibal at Portus. Hannibal is at the gates. His genius left such a deep mark that 2,000 years later, Cannae is still studied in military academies. He teaches us that even against the most overwhelming force, creativity, psychology, and an unbreakable faith in a plan can change the rules of the game. They can create solutions where no one else sees them. And that, in itself, is a kind of eternal victory. Thank you so much for watching. If you enjoyed this journey into history, be sure to like, subscribe, and hit that notification bell so you don't miss our next video. See you then. Espius de quince largos ecos in Italia. Annibal Barca, el hombre que había sido una pesadilla andante, recibió la orden de regresar a casa. La travesía primera, en el 203 AC,
Debiosir un viaje de emociones contradictorias. Miraría hacia la costa italiana più se desvaneció en el horizonte. Una tierra que nunca conquistó pero que nunca pudo olvidarlo. ¿Qué pensaría de esos quincecos? De los Alpes, del Trasimeno, de la gloria de Canas. Todo se reduce ahora a una última batalla, no en suelo italiano, sino en su propia tierra, a la defensiva. El encuentro final llegó el 19 de octubre del 202 AC, cerca de una pequeña localidad llamada Zema. No fue una batalla de trampas y terreno. Era una llanura abierta, y esta vez, Escipión tenía ventaja. Había conseguido el apoyo de la poderosa caballería numida de un rey llamado Massinissa. La caballería, el arma favorita de Hannibal, ahora estaba del otro lado. Los dos grandes genios se encontraron cara a cara antes de la batalla, en un gesto de respeto mutuo. Se dice que cuando se vieron, se quedaron un momento en silencio, admirandos. Hannibal, ya con 45 ecos, con el rostro marcado por ecos de campaga, y un solo ojo. Escipión, joven, seguro, el alumno que había superado al maestro. Hannibal le ofreció la paz, pero los términos eran imposibles para Roma. Sabían que las palabras no bastaban. La batalla de Zema fue feroz y extremadamente simétrica. Esta vez fue Hannibal quien tuvo la infantería más numerosa, pero muchos eran reclutas nuevos de Cartago, sin la experiencia de sus veteranos. Y esta vez fue la caballería de Escipión la que barrió a la suya. Y cuando la caballería romana y numida cargó contra la retaguardia cartaginesa, como él mismo había hecho en Canas, Hannibal debió ver el horrible reflejo de su propia genialidad usada en su contra. La derrota fue completa. Cartago perdió 20,000 hombres ese día. Por primera vez en su vida, Hannibal Barca salió del campo de batalla. La guerra había terminado. Cartago se rindió. Perdió su flota, su derecho a hacer guerra sin permiso romano, y tuvo que pagar una indemnización astronómica durante 50 ecos. Hannibal, irónicamente, se convirtió en un magistrado en la Cartago derrotada, y durante un tiempo logró reorganizar las finanzas de la ciudad con tanto talento como había dirigido ejércitos. Pero Roma nunca pudo dormir tranquila, sabiendo que él respiraba. Lo persiguieron durante ecos acusándolo, exigiendo su rendición a Cartago. Finalmente, anciano y cansado, en el año 183 A, Hannibal se encontró acorralado en una pequeña casa en Bitinia, cerca del Mar Negro. Los espías romanos rodeaban su casa. No había salida. Él, que había desafiado a todo un imperio, no iba a permitir que lo capturaran y lo llevaran encadenado por las calles de Roma como un trofeo. Tomó una decisión final. Sosteniendo una pequeña copa que contenía veneno, pronunció sus últimas palabras, llenas de un orgullo inmortal. Liberemos a Roma de su ansiedad, ya que cree que es demasiado largo esperar la muerte de un anciano. Y vivió. Así terminó la vida del hombre que más cerca había estado de destruirla. Pero aquí es donde la historia de Hannibal se transforma de una tragedia en algo más grande, en una leyenda eterna. Porque aunque perdió la guerra, logró algo que muy pocos consiguen. Cambió para siempre a su vencedor. Roma, por el miedo que Hannibal le infundió, se transformó. Dejó de ser solo una ciudad-estado, con un ejército de ciudadanos. Se convirtió en una máquina militar profesional, imitando la movilidad y la estrategia que él había demostrado. Aprendió a construir alianzas más fuertes. Aprendió a no rendirse nunca,
en I sequera en la derrota más absoluta. En muchos sentidos, el imperio romano que conocimos, poderoso y resistente, se forjó en el fuego del terror que Hannibal sembró. Su legado no son los territorios que conquistó, porque al final no se quedó con ninguno. Su legado es la idea de que una sola persona, con una voluntad inquebrantable y una mente creativa, puede desafiar lo imposible. Nos enseñó que la audacia y la inteligencia pueden compensar la falta de recursos. Que un plan brillante puede cambiar el curso de la historia, incluso si no termina en la victoria final que esperamos. Hoy, más de 2000 ecos después, los generales estudian canas. Los estudiantes leen sobre su travesía de los Alpes. Su nombre sigue siendo sinónimo de estrategia audaz y resistencia sobrehumana. La lección más grande de Hannibal Barca es que el impacto verdadero no siempre se mide en batallas ganadas o títulos conquistados. Se mide en el cambio que provocas, en las lecciones que obligas a aprender a tus adversarios, y en la inspiración que dejas para las generaciones futuras. Él vivió y murió por un juramento, y aunque el juramento no se cumplió como el sono, su viaje nos recuerda a todos que los límites, muy a menudo, solo existen en nuestra mente. Que con valor, ingenio y un propósito claro, podemos dar una huella en el mundo que el tiempo no puede borrar. Y eso, en sí mismo, es una forma de inmortalidad.